Hi, today we are going to discuss the new topic plane chromatography. Okay, so we will discuss chromatography in the chapter chromatography plane chromatography in the discuss. Okay, before starting the topic, we go through the introduction of chromatography. Okay, chromatography is a very important analytical techniques used widely and frequently for the separation, purification and identification of chemical component in a complex mixture. Chromatography is a separation techniques used for separation, purification and identification of chemical component in a complex mixture. For a complex mixture components such as A, B, C and different components components separate, identify, purify. These methods chromatography techniques use. Okay, most chromatographic separations of mixture can be accomplished in few minutes with relatively simple and inexpensive equipment. Okay, the first chromatography separation accomplished by the Russian botanist Mikhail Tist in 1906. He was separated chlorophylls and other pigments in plant extract using adsorbent column packed with powdered calcium carbonate and petroleum ether. അപ്പോൾ ഈ റഷ്യൻ ബോട്ടണിസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള മിഖായിൽ ടിസ്റ്റ് 1906 ഈ ക്ലോറോഫിലും അതർ പ്ലാന്റ് പിഗ്മെന്റ്സും ഇയാൾ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് എവിടെ നിന്ന് ഈ പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് നിന്ന് കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റും കാൽഷ്യം കാർബണേറ്റ് അഡ്സോർബൻ്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് he extracted or he separated chlorophyll and other plant pigment from plant extract. Okay, that is the first chromatographic techniques reported in the world. Okay, the name chromatography was therefore suggested by him to the technique, which in Greek means colored writing. Okay, the meaning of chromatography in Greek is colored writings. Okay, then we are going to discuss the topic plane chromatography. Okay, ഇനി നമ്മൾ പ്ലെയിൻ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, നമുക്ക് എന്താണ് പ്ലെയിൻ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി? ഓക്കെ, planar chromatography or plane chromatography. Okay, planar chromatography or plane chromatography is a chromatography on a plane surface rather than on a column. Okay, അപ്പോൾ ഈ planar chromatography അല്ലെങ്കിൽ plane chromatography നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു പ്ലെയിൻ സർഫസിലാണ്. അത് സെല്ലുലോസ് പേപ്പർ ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് ആവാം, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് ആവാം. ഇപ്പോൾ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റും പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റും ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സർഫസിൽ ഒരു അഡ്സോർബൻ്റ് കോട്ട് ചെയ്യും. ആ അഡ്സോർബൻറ്റിൻ്റെ സർഫസിലായിരിക്കും ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള ലിക്വിഡ് ഉണ്ടാകുക. ഇനി പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ആണെങ്കിൽ പേപ്പറിൻ്റെ സർഫസിൽ അഡ്സോർബൻ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. ഓക്കെ, പ്ലാനർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി മെത്തേഡ്സ് ഇൻക്ലൂഡ് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി ആൻഡ് തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി is known as PC and thin layer chromatography is known as TLC. Okay, then first we are going to discuss the paper chromatography. Okay, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിക്കാണ്. Okay, principle of the paper chromatography. Paper chromatography or PC is a special field of liquid partition chromatography. So the mechanism behind paper chromatography is partition. It is a type of liquid partition chromatography. Okay, in this technique the stationary phase is a thin film of liquids. Okay, in this technique the stationary phase is a thin film of liquids, example water, adsorbed on a paper must usually made highly purified cellulose. Okay, ഈ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിയിൽ നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സെല്ലുലോസ് പേപ്പറിന്റെ സർഫസിൽ അഡ്സോർബ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂളാണ് ആക്ച്വലി അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. ലിക്വിഡ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസും ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും, മൊബൈൽ ഫേസും ലിക്വിഡ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദ മൊബൈൽ ഫേസ് ഈസ് അനദർ ലിക്വിഡ്സ് പെർക്കുലേറ്റിംഗ് ഓവർ ഇറ്റ്. Okay, the mobile phase is another liquids which move along the stationary phase during the separation. Okay, the successive equilibration of the components between the stationary phase and the mobile phase, while the later move over the former set up a different migration of the components. Separation of the sample components is thereby accomplished.
ഓക്കെ, അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുക എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൊബൈൽ ഫേസിലായിരിക്കും സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പണന്റ് ഉണ്ടാവുക. ഈ മൊബൈൽ ഫേസ് ഈ കോമ്പണന്റിനെയും കൊണ്ട് ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിന്റെ സർഫസിലൂടെ മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂളും അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലുള്ള ലിക്വിഡ് മോളിക്യൂളും ഈ മൊബൈൽ ഫേസിലുള്ള കോമ്പണന്റും തമ്മിലൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ വരും, ഒരു റിട്ടാർഡേഷൻ ഫോഴ്സ് വരും. അപ്പോൾ ആ ഇന്ററാക്ഷൻ സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പെട്ടെന്ന് പാർട്ടീഷൻ നടക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഇന്ററാക്ഷൻ കുറവുള്ള പാർട്ടീഷൻ പതുക്കിയായിരിക്കും നടക്കുക. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഈ ഡിഫറെന്റ് മൈഗ്രേഷൻ ഓഫ് ദ കോമ്പണന്റ്, ഈ ഒരു മൈഗ്രേഷന്റെ ഡിഫറൻസ് കൊണ്ടാണ് ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ആക്ച്വലി ദ മെക്കാനിസം ഈസ് റാദർ കോംപ്ലക്സ് ദാൻ ദ ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് എബോവ് ആൻഡ് ആൾസോ പാർഷ്യലി ഇൻവോൾവ്ഡ് അഡ്സോർപ്ഷൻ on the paper mat. Okay, then we are going to discuss the process of paper chromatography. Okay, the apparatus required for paper chromatography consists of a support for the paper, a solvent tray and airtight glass cylinder to develop the chromatogram. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുകയെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് എടുക്കും, സെല്ലുലോസ് പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ്. The cellulose paper strip a support of the stationary phase. അപ്പോൾ അവിടുത്തെ ഈ സെല്ലുലോസ് പേപ്പറിന്റെ സർഫസിൽ ഹെൽഡ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും ഇതിന്റെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. ആ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ബോട്ടത്തിലായിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരയ്ക്കും. ഓക്കെ, സപ്പോസ് this is a paper strip and write a baseline here. After drawing the baselines, we spot the component to be separated. Separate ചെയ്യേണ്ട കോമ്പണന്റ് ഒരു കാപ്പിലറി ട്യൂബ് കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്പോട്ട് ചെയ്യും. ദെൻ സ്പോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ സോൾവെന്റ്, നമുക്ക് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോൾവെന്റ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഒരു സ്റ്റേഷനറി മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലെ സോൾവെന്റിന്റെ ഈ ജാറിലേക്ക് ഈ പേപ്പർ ഹാങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ദെൻ ഈ പ്രത്യേകം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ സോൾവെന്റ് ഈ പേപ്പറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്ത് നിൽക്കണം, പക്ഷേ ഈ ബേസ് ലൈനിന്റെ തൊട്ടു താഴെയായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഈ സോൾവെന്റ് ഈസ് എ നോൺ പോളാർ മിക്സർ ആയിരിക്കും, നോൺ പോളാർ സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബ്യൂട്ടനോൾ, വാട്ടർ ആൻഡ് അസിറ്റോൺ മിക്സർ, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കും. ഈ സോൾവെന്റ് മൂവ് അലോങ് ദ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് വിത്ത് ദ കോമ്പണന്റ്. ഈ കോമ്പണന്റും കൊണ്ട് മൂവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ കോമ്പണന്റും ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലെ വാട്ടർ മോളിക്യൂളും തമ്മിലൊരു പാർട്ടീഷൻ ആകും. ആ പാർട്ടീഷന്റെ ബേസിലായിരിക്കും ഇവിടെ സെപ്പറേഷൻ നടക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ദ ബേസിക് അപ്പാരറ്റസ് ഫോർ ദ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി. ഓക്കെ, then the sample solution containing the different components to be separated is spotted near the lower edge of the paper strip and dried. ലോവർ എഡ്ജ് ഓഫ് ദ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ആൻഡ് ഡ്രൈഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഈ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പിൽ ലോവർ എഡ്ജിൽ ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരച്ചതിന് ശേഷം അവിടെ സാമ്പിൾ കോമ്പണന്റ് സ്പോട്ട് ചെയ്യും, അതിന് ശേഷം ഡ്രൈ ചെയ്യും. ഓക്കെ, ദ പേപ്പർ ഈസ് ദെൻ സസ്പെൻഡഡ് ഇൻ ദ ഗ്ലാസ് സിലിണ്ടർ വിത്ത് ഇറ്റ്സ് ലോവർ എൻഡ് ജസ്റ്റ് ഡിപ്പിംഗ് ദ സ്യൂട്ടബിൾ സോൾവെന്റ് ചൂസൺ. അതിനുശേഷം ഈ പേപ്പർ സ്ട്രിപ്പ് ഒരു ജാറിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്യും. ആ ജാറിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും? ഈ സോൾവെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഏത് സോൾവെന്റ്? മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ടുള്ള സോൾവെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ ആ സോൾവെന്റ് ഡിപ്പ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ബേസ് ലൈൻ ജസ്റ്റ് എബോവ് ദ ലൈൻ ഓഫ് ദ സോൾവെന്റ് ലൈനിന്റെ ജസ്റ്റ് മുകളിലായിരിക്കും ഈ ബേസ് ലൈൻ വേണ്ടത്. ഓക്കെ, then the paper is then suspended in the glass cylinder with its lower end is just dipping in suitable solvent chosen as the mobile face. Okay, taking care to see that the spotted position are above the solvent level. Okay, the solvent ascend through the paper by capillary action carrying the various components. The solvent move ascent direction or solvent move the upward direction along with the component. ഈ component കൊണ്ട് solvent move ചെയ്യും. Okay, the component move different rate on account of different distribution between the pair of immiscible liquids. അപ്പോൾ ഈ component എങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നു വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ componentum ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂളും തമ്മിൽ ഇന്ററാക്ഷൻ വരും, പാർട്ടീഷൻ വരും. ആ പാർട്ടീഷന്റെ സ്ട്രെങ്തിനനുസരിച്ചായിരിക്കും ഇതിന്റെ മൂവ്മെന്റ് വരിക. ഓക്കെ, ദിസ് മോഡ് ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് ക്രോമറ്റോഗ്രാഫിക് സോൺ ഈസ് കാൾഡ് അസെൻഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് ക്രോമറ്റോഗ്രാം ഡെവലപ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനാണ് അസെൻഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അനദർ മോഡ് ക്യാൻ ബി ഡിസെൻഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റ്. വേറൊരു ടൈപ്പ് ഉണ്ട് ഡിസെൻഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റ്. അപ്പോൾ ഡിസെൻഡിങ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ടോപ്പിൽ സോൾവെന്റ് എടുക്കും, ദെൻ ഈ പേപ്പർ ഇവിടുന്ന് ടോപ്പിൽ നിന്ന് ബോട്ടത്തിലേക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കും, ദെൻ ഇവിടെ ആയിരിക്കും ബേസ് ലൈൻ. അപ്പോൾ ഈ സോൾവെന്റ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായിരിക്കും?
downward direction. The solvent component move in the downward direction. This is descending chromatography. Okay, but descending chromatogram develop. Okay, the solvent tray is the top and the solvent descend through the paper. A sequential combination of the two modes known as two-dimensional development is also used. So, ascending and descending type chromatography two-dimensional chromatography. Okay. After some time, the paper strip is removed. Okay. After the solvent move up to a 90% or 80% of the paper 80% of this solvent component move the paper strip. Okay, after some time the paper strip is removed, the solvent front is marked on it and is dried. Okay, the colored component will appear a number of colored spots at the different distance. This component separate in a component, the colored component this paper spot different spot this is the solvent front. This is solvent move component ini color component color reagent spray we can see the different spot of the separating component. Okay, the position of the colorless component may be determined by spraying the paper with sensitive reagent capable of forming colored component with them. Okay, then after the component obtained, we can calculate the RF value. RF value calculate. Then what is RF value? RF value. At a given temperature and the given solvent, it is possible to determine the characteristic rate of movement of each substance on chromatographic paper. As the moving phase moves, this is represented by the relative front or retardation factor, also called RF value. Okay, what is RF value? Is a retardation factor. Retardation factor, also called RF value. RF value of different compounds are different even if the mobile phase is same. Okay, RF value of different compounds are different even if the mobile phase or solvent is same. Furthermore, RF value of compound may be different in different solvent. Okay, RF value can be calculated using the following expression. RF value calculate using the following expression. RF is equal to distance traveled by the substance from the reference lines or CM, or distance traveled by the component from the baseline. Distance traveled by the component from the baseline. Okay, this is the distance traveled by the component A. This is the distance traveled by the component B. This is the distance traveled by the component C. Suppose. Okay, then the ratio to distance traveled by the component from the reference lines or baselines to distance traveled by the solvent from the reference lines. Difference traveled by the, this is the solvent from the baseline. Okay, so the RF value is the distance traveled by the component from the baseline divided by distance traveled by the solvent from the baselines. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഒരു RF വാല്യൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ RF വാല്യൂ നമ്മളെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് RF വാല്യൂ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് ഏതാണ് കോമ്പണന്റ് എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. Okay, since solvent front move faster than the compounds, then RF value of the substance will always less than 1. Okay, also note that RF value has no unit. RF value ന് പൊതുവെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടാവാറില്ല. Okay, if the compound is colored, then its position on the chromatographic paper may be easily located. However, if the substance is colorless, it may be treated with reagent which impart its characteristic color. Okay, the reagent is given the name developer. Okay, iodine is the most commonly used developer in paper chromatography. Several other techniques available for locating the spots. Okay, iodine solution is a suitable development or coloring reagent, and also inhydrin reagent and another coloring reagent used for paper chromatography. Okay, then next the application of paper chromatography. Paper chromatography finds many applications in organic, inorganic, biochemical and industrial field. Some of these applications are listed below.
Then paper chromatography find many applications in inorganic, organic, biochemical and industrial fields. Paper chromatography is particularly suitable for the separation and identification of sample component present in trace quantities in microgram level. Example, it can be applied separation of mixture of dye, combo red, phenol red and bromophenol blue in solution by using butanol, ethanol, NH4 OH mixture as the developing solvent. Now, you report organic dye such as dye, Congo red, phenol red, bromophenol blue separate microgram separate paper chromatography use. Okay, it's find application in the separation components which are closely related chemically. For example, a mixture of amino acids like arginine, glutamic acid, leucine, valine can be separated by paper chromatography using butanol acetic acid water mixture as the developing solvent. Amino acid separation we need to paper chromatography use. For example, arginine, glutamic acid, leucine, valine, isoleucine, different amino acid mixture or amino acid separate paper chromatography use. Development solvent butanol acetic acid water mixture mobile phase solvent. Okay. It is applied for the control of purity of food products and pharmaceuticals. Example, different food colors used in food samples can be separated and identified using paper chromatography using propan 2-ol as the eluent. Okay, appo ee food component പ്രത്യേകിച്ച് അഡൾട്ടറേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഫുഡ് കോമ്പണൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ പൊതുവെ ഈ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലൊക്കെ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി അപ്ലൈഡ് ഫോർ ദ സെപ്പറേഷൻ ആൻഡ് ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് മെറ്റാലിക് കാറ്റയോൺ present in solution. Example, it can be used for separation of the cation ferric Na2+, copper 2+, and an aqueous mixture of the salt using acetone hydrochloric acid mixture as the eluent. അപ്പോൾ acetone hydrochloric acid mixture solvent ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്കൊരു mixture of cations, for example iron, nickel, copper ഒക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ പേപ്പർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, the individual cation can then identified by spraying the paper with suitable spot test reagent or by comparison the RF value. ഒന്നെങ്കിൽ സ്പോട്ട് ഈ ഒരു കളറിംഗ് റിയേജന്റ് യൂസ് ചെയ്തതിനു ശേഷം അതിനെ കളർഡ് ആക്കിയതിനു ശേഷം RF value calculate ചെയ്യും. Okay, some more application of paper chromatography are mentioned here. It is used in the laboratory and industry for quick check of purity of organic chemicals. Okay, it used to detect drugs and dopes in animals and humans. Okay, it is used in analysis of cosmetics, and also resolution of isomeric metal complex can be achieved using paper chromatography. Okay, it is used in the determination of metal in all samples. That's the application of paper chromatography. Okay, next we are going to discuss the another type of plane chromatography, that are thin layer chromatography, TLC. Okay, the principle of thin layer chromatography. The thin layer chromatography TLC is a special field of liquid partition chromatography. This is also a liquid partition chromatography. So, in stationary phase mobile phase liquid ആയിരിക്കും. Okay, in TLC the stationary phase is a film of liquids, example water, adsorbed on a uniform thin layer adsorbent like silica or alumina or cellulose coated on a glass plate. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറ് വാട്ടർ ആണ് ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. അപ്പോൾ ഈ വാട്ടർ നമ്മളെ ഹെൽഡ് ചെയ്ത് നിർത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് ഗ്ലാസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്ലാസ് ലെയറിന്റെ സർഫസിൽ ഈ സെല്ലുലോസ് ഓർ അലുമിന അല്ലെങ്കിൽ ഈ സിലിക്ക ജെല്ല് വാട്ടർ ആയിട്ട് സ്ലറി ആക്കിയതിന് ശേഷം അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതായിരിക്കും അവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. ദിസ് ഈസ് എ ഗ്ലാസ് ഷീറ്റ്. അതിന്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ ഈ വാട്ടർ പ്ലസ് സെല്ലുലോസ് മിക്സ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഇവിടെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പൊ ഈ സെല്ലുലോസിന്റെ സർഫസിലുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂൾ ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ്. ഓക്കെ, then the mobile phase is a suitable solvent immiscible with the stationary phase percolating over it. Okay, then the mobile phase is a suitable solvent immiscible with the stationary phase percolating over it. Okay,
Then the base, but the mobile phase എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടില്ല. ഈ സ്റ്റേഷനറി ഫേസ് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇമ്മിസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള വേറെ ഏതെങ്കിലും സോൾവെന്റ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഇവിടെ മൊബൈൽ ഫേസ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, ദ ബേസിക് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഈസ് ദാറ്റ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓർ പാർട്ടീഷനിങ് ഓഫ് ദ കോമ്പണന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ടു ഇമ്മിസിബിൾ phase bring about the difference in the rate of their migration. So the mechanism behind this chromatography or the mechanism behind the separation of the component is partition or differential distribution or partition of the component, resulting in the separation. Okay, as has been mentioned while dealing with the paper chromatography, the mechanism in TLC also is rather more complex than described above and also partially involve adsorption on the adsorbent layer. Okay, then we are going to discuss the process of TLC. Okay, a slurry of the adsorbent in liquids, example water, selected as a stationary phase is spread on the flat uniform glass plate. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റിന് മുകളിൽ ഈ വാട്ടറും നമ്മൾ അഡ്സോർബന്റും സ്ലറി ആക്കിയതിനു ശേഷം അതിന് മുകളിൽ കോട്ട് ചെയ്യും. ഓക്കെ, the chromoplate, this is known as chromoplate after the adsorbent spread on the glass plate. Okay, the chromoplate thus prepared is spotted near the edge with the solution containing the component. Okay, it is placed in a slanting manner in the glass tank containing a layer of solvent such as sample spot are just above the solvent. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ സോൾവെന്റ് ടാങ്കിലേക്ക് ഇത് ഒരു സ്ലാൻഡിംഗ് പൊസിഷനിൽ put it. Then the solvent is this is the solvent. Okay, then the tank is closed with lid. The tank is closed with the lid. The solvent spots are just above the solvent level. Then അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഈ ഇവിടെ ഒരു ബേസ് ലൈൻ വരച്ചിട്ട് അവിടെ നമ്മൾ ഈ കോമ്പണന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യേണ്ട കോമ്പണന്റ് സ്പോട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പണന്റ് ജസ്റ്റ് above the solvent line. ഈ solvent line ജസ്റ്റ് above ആയിരിക്കും ഈ കോമ്പണന്റ്. Then the solvent move along the stationary phase in upward directions. Okay, then the tank is closed with the lid. The solvent which constitute the mobile phase ascend by capillary action carrying the various sample component at different rates. Okay, thus result in separation of the component and yield compact spot with few minutes. അപ്പോൾ ഈ മൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സോൾവെന്റ് അറ്റ് ദ ടോപ്പ് എത്തിയതിനു ശേഷം നമ്മളിവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ സ്പോട്ടും ഓരോ ഡിഫറെന്റ് പ്ലേസിൽ കാണാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദ പ്ലേറ്റ് ഈസ് ദെൻ ടേക്കൻ ഔട്ട് the solvent front marked and dried. If not colored, the component can be determined by spraying with suitable color giving reagent. അപ്പോൾ ഈ സോൾവെന്റ് ആയിട്ട് ഒരു 90% മൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ബേസ് ലൈൻ സ്പോട്ട് ചെയ്യും. ബേസ് ലൈൻ സ്പോട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഓരോ കോമ്പണന്റ് നമ്മൾ കാണാൻ നോക്കും. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കോമ്പണന്റ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കളറിംഗ് പേജിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഈ കോമ്പണന്റ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സപ്പോസ് ദിസ് ഈസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ബി, ദിസ് ഈസ് സി, മൂന്ന് സ്പോട്ട് കാണാൻ പറ്റും. Then the plate is then taken out, the solvent front marked and dried. If not colored, the component can be determined by spraying with the suitable color giving reagent. Okay, the spot may also be scratched off if needed, diluted and investigated by suitable method. അപ്പോൾ ഈ സ്ക്രാച്ചിന് ഈ കളർഡ് കോമ്പണന്റ് ഇവിടെ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തിട്ടതിന് ശേഷം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കോമ്പണന്റ് അനാലിസിസിന് കൊടുക്കാം ഫോർ ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ഡയറക്റ്റ് RF വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒന്നുകിൽ ആ സ്ക്രാച്ച് ചെയ്തെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് RF വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എ കമ്പാരിസൺ ഓഫ് ദ RF വാല്യൂ ഓഫ് ദ സ്പോട്ട് വിൽ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദ ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ കോമ്പണന്റ്. ഓക്കെ, then the TLC, one of the simple and the most efficient separation techniques available in the laboratory. Even closely related components can be separated quickly by the intelligent application of TLC. Example, a mixture of amino acid can be separated by TLC on silica gel plates using a mixture of chloroform, methanol and ammonia hydroxide as the solvent. Okay, TLC can be used for the separation of amino acids also. Okay, this separated spot can be detected by using reagent ninhydrin. Okay, so we can use this TLC technique by the separation of amino acids such as chloroform, methanol, ammonia as a solvent, and the coloring reagent is a ninhydrin. Okay, the application of TLC is
some of the application of TLC which is more versatile, fast and more reproducible than paper chromatography are mentioned below. Okay, the TLC find application in the separation of the component which are closely related chemically. A mixture of amino acids like amine, alanines, lysine, leucine and valine can be separated by thin layer chromatography on silica gel using butanol, acetic acid, water mixed as the eluent. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ അമിനോ ആസിഡ് സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മളിവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്? ഈ TLC യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. നമ്മൾ പൊതുവെ എടുക്കുന്ന സോൾവെന്റ് ബ്യൂട്ടനോൾ, അസിറ്റിക് ആസിഡ്, വാട്ടർ മിക്സർ ആയിരിക്കും എലുവന്റ് ആയിട്ട് എടുക്കാറ്. ഓക്കെ, TLC has been widely used for the identification and separation of drugs. For example, it can be used analysis of analgesic tablet containing a mixture of paracetamol, aspirin, caffeine and ibuprofen. Okay, അപ്പോൾ ഈ ഡ്രഗ്സിന്റെ സെപ്പറേഷന് വേണ്ടിയിട്ട്, ഐഡന്റിഫിക്കേഷനും സെപ്പറേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ TLC യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പാരസെറ്റമോൾ, ആസ്പിരിൻ, കഫീൻ, ഇബുബ്രോഫിന്റെ ഒക്കെ മിക്സറിന് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ കോമ്പണന്റ് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ TLC യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, the tablet is dissolving in 1:1 methanol acetone mixture and spotted on a TLC plate silica gel. A developing solvent of ethyl acetate containing a little glacial acetic acid can be used for the separation of the component. Okay, then TLC has been widely used for the identification and separation of the plant extract. A typical example of the separation of plant alkaloids, aluminum plates or alumina plates or silica gel plates using the developing solvents such as 10% propanol in chloromethane and methanols. Okay, അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് എക്സ്ട്രാക്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആൽക്കലോയിഡ്സ് ഒക്കെ എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഈ ഒരു TLC ടെക്നിക്ക് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ എടുക്കുന്ന സോൾവെന്റ് പൊതുവെ 10% propanol and dichloromethane and methanol ആയിരിക്കും ഇവിടുത്തെ സോൾവെന്റ്. ഓക്കെ, then some other application of TLC are given here. TLC can be used for the rapid separation of purification and identification of even those components which are present in very minute quantity. അപ്പോൾ very minute quantity ഉള്ള component നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ TLC യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Okay, TLC is used for the analysis of complex organic mixture also. TLC is used for the analysis of complex organic mixture. Okay, the high sensitivity of TLC is made use checking the purity of sample. Okay, TLC is particularly useful in the separation and isolation of biochemical preparations. Okay, but TLC biochemical preparation and separation and isolation നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. Okay, TLC is used for the detection of containers or adulterants in chemical samples in laboratory as well as in industry. Okay, that's about the TLC. നമ്മൾ ചെറുതായിട്ട് RF വാല്യൂവിനെ പറ്റി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം. എന്താണ് RF വാല്യൂ? Okay, RF value in plane chromatography or paper chromatography and thin layer chromatography, the degree of retention of particular component is customarily expressed by the retardation factor or RF factor. Okay, what is RF value? The RF value is defined as the ratio of the distance traveled by the particular component to the distance traveled by the solvent from the same line. Okay, what is RF value? The ratio of the distance traveled by the component, the ratio of the component from the solvent line. Okay, this is the component. Suppose this component A traveled by the solvent from this 2 cm. Suppose this is 2 cm and to the distance traveled by the solvent from the original lines. Solvent from the original line. This is the solvent from travel. This is the 10 cm. Suppose then RF value is equal to 2/10. Okay. For RF value is defined as the ratio of the distance traveled by the particular component to the distance traveled by the solvent from front during the same time. Or RF value is the distance traveled by the component from the original lines divided by the distance traveled by the solvent from the original lines the same time. Okay, RF value depend upon the solvent employed, the quality of the medium used to separation, the temperature and the nature of substances, etc. Okay, these factors depend the RF values. Okay, hence if all other conditions are fixed, RF value of a particular substance will be the characteristic of that substances. Okay, this is very important factors
in the application of paper chromatography and TLC analysis. Okay, the RF value of different components measured under the identical condition may be used for their identification. For components which readily soluble in the organic mobile phase, RF value will be closer to unity. But the components which are not readily soluble in RF value will be much less than 1. Okay, അപ്പോൾ RF value നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സോൾവെന്റിൽ സൊല്യൂബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ RF വാല്യൂ അത്രത്തോളം സൊല്യൂബിലിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വാല്യൂ എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദ TLC, തിൻ ലെയർ ക്രോമറ്റോഗ്രാഫി.